Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. Welcome to the Minibuzz. This morning, the Minibuzz is in Munyonyo Gaba. Gaba Munyonyo. Ku beach. Nga tugenda kugera ku Boda Bodas. Recently there has been hype, especially from the executive director, to clean the city. So yajjamu abatembeyi adda ku Boda Boda ajje mu taxi buli kimu twagala kutubabuuze mu ab'emunyonyo naye bagamba nti abantu b'emunyonyo balina class balina zibenz okay twagala tubabuuze twagala tubabuuze do you think removing Boda Bodas from the city will reduce congestion? What's your take on Boda Bodas being on? Because it was a coach Boda Boda. Ani ajjukira olunaku yasooka okulinnya Boda Boda? Nali ngenda kukoonebwa nga ndi ku Boda Boda okugulu kwange olw'okuba nti akavuyo kabeera kangi nnyo n'envuga yaabwe obutendesi tebuliiwo ati envuga gye bavugamu mu kibuga bongera mu jam bavuga bubi bajja beenyiga mu motoka n'awafunda we batakoze eki abatagwanidde kuyita bagendawo ne abeenyigawo ne baagala bakole ki bayitewo kale nze ŋŋamba baaligiddwa mu kibuga kubanga ngeza nga bano ababadde ku nguudo babadde bakola akavuyo n'olinnya ku kintu kye n'akugamba kisasule kyokanga ate oli mu kutambula kale nabo singa bateekawo ebifo ne bagamba nti bakomeko ku mabbali g'ekibuga batebayingira nnyo mu kibuga oba wateekebwewo enguudo entonotono bagambe nti kale katugeze ng'okuva ku shoprite eyokusaawa yakweri nti oyambuka oba nakasero bagambe nti kale ako akaguudo kabeerewo kaba Boda Boda nga kambuka bwambusi era ne kakirira Boda Boda nze ndaba tereka muzeyi in the middle there. Boda Boda olowooza okuzijja mu kibuga kinaakeneza jjamu sijjamu yokka naye n'okubenjenga bwekima nga bwe bakugenda abalala baboda abasinga they're not riders, they're not drivers. Abasinga kasitayiga kusimbula boda ye n'amanya nyimazi ate n'atamanya nti boda bodeyo ye bode y'emmoloka yo kugira mistake entono ennyo oyitawo n'emmoloka oyitawo nakike katwabeera nga taxi ayagala baana bayitewo agezaako n'ayimirira n'alaga road sign oba some traffic light olwo boda ye tamanyi ebyo. I was coming from Kabale and then I was going to Ngorovi. Hi, Kabale, what are your border? No, I was riding Kampala. Okay. So when I reached the park, I got to Boda Boda and asked the man, I'm going to Ngorovi. How much? A journey that would cost me like 2,000 by those days. It costed me like 4,000. It was double the expense. Double the expense. Because I think he saw me as if I don't know where I'm going. I told him pass here, pass the industrial area so that we could get home quickly. But he took his time, passed where the taxis pass, so that I could see that the journey is long. Not to complain for the 4,000. Yakuyiseri namana kusaba. Yeah. Kati nga tunagenda maaso njagala tutunuulire wano ku TV expert oba omusirikale atunyonyere ku Boda Boda zino zikola ki mu kibuga zinaatuyamba then tukomewo tubimenyeemenye ababoda engeri gye bambala obuyonjo ebintu ebito lwaki tuzirimedde ku bintu kyo ebirala bye tulina okujja mu kibuga okureducinga traffic. The Boda Boda cyclists have flooded the streets, also trying to cope up with the business in the city center. We are using Boda Bodas in the town here as emergency type of transport. The Boda Boda behavior is the worst among the road users. They are uncultured, they operate the way they like, they have abusive language. 90% of these riders are below 25 years.
These are the youth. Some of them at one particular time were convicts, and now they are integrated in society. We do not entirely blame them per se, but we need to look at who are these people called Boda Boda riders. Sending them out of Kampala, I have not received any communication from the people mandated to manage traffic in the city. If KCCA comes up with a program of reorganizing the Boda Boda cyclists in Kampala, it should not be hijacked by politicians. Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. Muwulidde Afande Lawrence agamba nti ababoda boda abasinga bali babbi ne bavaayo ne bavuga boda boda. I want to ask you something. Especially when it comes to health, abakyala abasinga bagamba ababoda boda bawunya biki banange what do you comment about the health of the Boda Bodas? You know, some of them, since someone has left home since morning up to sunset, so he has no time of going back home. Maybe some of them have no houses, so some of them maybe they are renters of the bosses. So someone has to make sure that what he can get is equivalent to boss. Bagamba Boda Boda basinga okuba ne stamina. Kubanga ye Because they can't bakakobwa. sleep on a Boda Boda like this for them. I'm seeing one dozen go for Boda Boda before. Nyabo, olowooza okujja Boda Boda mu kibuga kinaatuyamba. Kijja tuyamba. Kityamu. Olw'ensonga nti accident ziyinza okuba zikendeera n'omujjuzo omungi. Kuba kati bayitirivu kyokka tetunagamba bajja kwekwasa nti bakola bali eno ebweru bo tebakola. Mwena mwogera ku Boda Boda accident biki Boda Boda zino tezirina birungi byetuzikozesa. Nyabo, don't you have an advantage of the Boda Boda? We have that advantage definitely because these guys are very, very fast. Though sometimes, okay, when I'm in a hurry, like I personally, every morning I stop at Kabada, I have to take a taxi to take me to school. So sometimes I find when I'm in a rush, they help, but sometimes they're very, very dangerous because they tend to overspeed and they compete with the cars. You talked about that. What are we going to do to, ebife bitatuka mu boda kati ngekololeyo mu Ministers Village banange eyo tunakola tyakuba mwagala boda ziveemu kati eyo boda gye zisatuka tunakola tutya. I live in Yenga, but when it's a weekend by 11 the last taxi is taking off from Yenga. So if you take your time in a bar for some time up to midnight, you don't get a taxi. You have to board a Boda Boda. If you don't board a Boda Boda, you get a taxi from Kansanga to Gaba. You stop by Kabalagala, you get a boda. Naye olowooza ono omugagga anayagala Boda Boda ku street ye gye yeekolerako tamaka nga yiye. Boss, gwe n'oba mugagga kati obviously oli mugagga. Olowooza oyagala boda zibeere nga ziyitawo ku gate yo buli kaseera. Nazikuwa sound effect. Kale teyandikyagadde naye kyensuubira kati Boda Boda bwe ziba zijjiddwa mu kibuga tesobola kubulwako ng'owe bakolera kati nga stage zino mu byalo gyeziri bwe baba bajjiddwa mu kibuga ekibuga kyabwe kisigala nga kiyonjo emmotoka eziba zitambula weewaawo nga emu n'emu esobola oyitamu naye ate bwe ziyitirira ennyingi kiba tekinyuma mu enkulaakulana bwejja mu kitundu ebaako beenyigiriza n'abakola ki ate enkyukakyuka ng'ezze tulina okukkiriza enkyukakyuka ejje tusobole okweyongerako ku mutindo okusinga lwe tunaabeerera mu kifo ekimu nga tugamba nti babeerewo kuba n'enkya mulala ajja kweyongerako n'omulala kikomezebwe obune ebirala ebigenda mu maaso ebirungi. Ababoda abasinga bakolagana n'ababbi kati newekanga tuli mukazi olina baagayo otudde ku boda ngeeyo olina weekujja olina weekutwala asooka kuyisa mu babbi newekanga nga baaga ngeeyo bagisse yonna ogezaako okuba nti oba omugamba yagenda bugenzi mu maaso oba abakyala muyige taekwondo kubanga si nnyangu si nnyangu okuba nti ojja kukwata omusajja gw'omukazi okuba omusajja baboda baba n'ebisi ebiseera ebisinga. There's a time I was on a Boda Boda around Kamucha. As with this guy, Mukugami, I'm going to Senakumat Kamucha.
and he was moving too fast. I didn't tell him I'm in a hurry. He was too fast, they almost knocked him, and I ended up boxing him. Do you know reflex? Yes. You're seated behind and you end up boxing someone, you're like, Goda Gawa. Gender guns maniyo. Wait, you're too fast. Why? I slap you one day if you take me wrongly. We fight. Abachala mwe ku Saturday mugenda mu salon ne babateekamu zino pencil simanya zino style zino ziva mu mutwe ne zifuluma bweziti. Aba boda boda nga babagambye mwina okwambala helmet. Musobola chikola. Because these ones are shared, and the fact that these boda boda men are dirty, they don't bathe, they might get ringworms. So many things. Kati, if they told us buy boda bodas, would you buy your own helmet? Yeah, I would. Are you sure? Yeah. No, but if you're a boda boda fan, you should be able to buy yourself a helmet. A helmet. Mukwano osobola jigula. Nga otambula nayo. Yeah. When banga nkozesa boda, mba nsobola kujigula nemba nayo. Nebe mba ate sigikozesa. But tourists abasinga mu Kampala balina helmet. Ate they enjoy. Boss, if they told us to buy our own helmets, would you buy your own helmet? Yeah, if the price are a bit low, everyone can manage to buy it. Why do you say if the price is a bit low? Like 25. Yeah, because it's a matter of life and death. Yes. So you have to buy. Yet when you are conning the other girl, you can spend even 100,000. Now for your life and death, you know. Musei, of course for tuchali bato. Mwakola chinga boda boda tezina kujja mu kibuga. Chiche mwakola. Actually, they don't say boda boda is what do we sing because people are very lazy. Now go not to call you what she wants to boda boda, she wants to buy. Okuba kepisi paka kuchike tonight. Boda boda. No, by then. Bali yanyo ebirungi ate bazito yenyo ate bagala nyo ko support they want to sitting. Na yenze ndoza boda bodas need minimum standards at least. Bobe nyini bekolemu mulimu bakole minimum standards. Nawe olabira ddala sana okubeera mu kibuga makati nali n'okubeera amaani gawe mugambi awunya akola ki akola oyo mugoba ne muzeeri edda mu myaka gyamini abayambalanga sapatu baliwo be baanaazanga in fact up to now omuntu oba muli mu gurupu ngeezo nga tonaaba banno bakunaaza ku stage. So I think they should standardize bakoleyo sensitization basomesa abantu basobole okuyiga boda first of all baagala omulimu gwabwe bamanye nti gwe gwaliisa gamba ne boda embi enyezo eziri dangerous mechanical condition ziveeyo ziddemu olaba taxi zagenda nga kibuli ensambe. Well, the conversation is still continuing in the minibus. Abantu boogera nnyo ku kya boda. But is it only boda bodas that are causing congestion? Only. Why are we over-attacking them? There are other things that are causing congestion in the city. Omwami eri wamala yayimba nti boda boda zituyamba. Yeah, boda boda zikole. Olo ne yayimbye enkola ya boda. Kati enkola ya boda ajagala yakibuki. Okay. If you want to contribute to this conversation, please write to us minibuzuganda@gmail.com. You can even Facebook us on Minibuzz Uganda. Speaking of Facebook, there's a gentleman here. I want to close with this. Someone who commented about boda bodas in Uganda. And the Birunji Immaculate says they should fight the population of people in the city. For example, foreigners, maybe that would solve congestion. Because boda bodas help us despite the accidents they cause. We're going to go for a very short break. When Minibuzz returns, we're going to talk about mixed schools. Abana we mwagala mu mixed schools or single sex schools. This is Minibuzz Chogereko. Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. Welcome to the Minibuzz. This is the Minibuzz. Welcome to the Minibuzz.